yendache ene wonsɛm a wodi gya yɛn sɛ yɛnkora nipadua no so ɛma ɔne yɛ wode a wotɔ no aboɔden ɛne nti adeɛ sɛ nipadua yi boa yɛn ne yɛmfa nka lifestyle ɛbɛboa yɛn na nipadua yi bɛtumi nya n'apɔmuden no awurade boa yɛn na hyɛ yɛ den na yɛntumi mfa nyɛ adwuma na woba a yɛnya wɔkyeɛ yɛnim sɛ watie yɛn nkotosrɛ ɛnnɛ wɔbɛbi so adesoa bi na wɔde aba a sua no ma yɛn wona ayɛ adesoa soɛfoɔ wosua a obi ntumi nkyekyere nsoa biem ɛne nti mesrɛ wo deɛ ne nne so a wɔde aba w'anim ɛne dua yi na wɔtwe mfimfini awurade kae no sɛnea wokae noa na womaa ne so ne soɔ no mesrɛ wo ɛnɛ anwummerɛ yi w'ani onyam ne dɔ a wodɔ yɛn nti awurade hu ne mmɔbɔ no aseɛ no ebi yɛ ka bi yɛ nisua egu ne mpa awareɛ relationship a ɛsɛyɛ nneɛma a ɛkɔ soɔ wɔ ankorankora brabɔ mu no emu ayɛ duro ama yɛn ti aba yi yɛnyɛ obi mpo ne aka kyerɛ no ti ne yɛde dan wɔ set na wɔn nsa ka yɛn na anwummerɛ yi nso siesie yɛn ma wasɛm wɔ yesu din mu amen ɛne nti deɛ yɛdi mu nkɔmmɔ nne yi yɛ nnura deɛ no ntoasoɔ nnura yɛse sɛ wokeepi wo toxins no low a because onipa biara wɔ bi nipadua no yɛ adwuma a yɛ a ogya borɔ wɔ akyire ɛno nti wokeepi ne low a yareɛ ɛkɔ low but sɛ duru half a duru mfimfini hɔ a na wɔhaw no ahaseɛ ɛreba saa ara nso so ɛna ɛteɛ sɛ yɛmma ebu so deɛ a ɛne na yareɛ no aka wato hɔ na wogye wo ho a wonyɛ ɛno nti yɛse apɔmuden pa ɛne sɛ wobɛkiipi wo toxins wɔ nipadua no mu no very low na nnora yɛhwɛ nnuane ahodoɔ a ɛma toxins ne dɔɔso ɛne nneyɛɛ ahodoɔ a ɛboa ma toxins no ɛdɔɔso na yɛhwɛ visceral fat a yɛde gyina so kaa sɛ adeɛ a ɛyɛ visceral fat yi ɛde ɔhaw ahodoɔ bebree na ɛba scientists ɛda no adi ama yɛhu nti wɔanya ade foforɔ na visceral fat yi nso bɛba a na ɛfiri saa toxins ne toxic load a yɛload yɛ system no ɛna ɛma no ɛba ne saa nti sɛ ɛba a ɛdeɛ na ɛsie yɛnya hypertension ɛyɛ high blood pressure stroke tumi ba cataract ɛtumi affect w'ani ɛna heart diseases ahodoɔ in fact nneɛma bebree buburu gyaa wopɛ yareɛ no na Joshua na kyɛ sɛ wakɔ hɔ nom ama no ayɛ yie nti yɛbɛyɛ dɛn ne yɛyi saa fat yi ɛne ne yɛ keep ne low ɛyɛ toxins nkaeɛ a aka wɔ system no mu no ne yɛtumi anya apɔmuden pa wei ɛna sɛ nyame dom yɛn na anwummerɛ yɛtumi duru ho deɛ a na yɛduru yɛbotaeɛ no ho because yɛbotaeɛ no nyɛ deɛ na ɛma ɔhaw ne ba ne mmom deɛ na yɛbɛtumi de asi ɔhaw no ano kwan a yɛfrɛ no solution ɛno nti yɛ a na mempɛn bebree no mema apɔmuden ho nkɔmmɔbɔ ɛkɔ so a deɛ yɛ a mehwehwɛ ne sɛ ɛdeɛ ne the best alternative yɛwɔ foforɔ wɔ hɔ a yɛbɛtumi de ahyɛ deɛ ɛnyɛ nanan anaa yɛ a na me focus wɔ hɔ dom more than sɛ wei bɛyɛ wo sei wei bɛyɛ wo sei because yɛnim sɛ bɛyɛ yɛn sei na mmom yɛwɔ ɔkwan foforɔ a ɛyɛ alternative wɔ hɔ a yɛbɛtumi de ayɛ na yɛbɛkeepi ne low anaa ɛno ɛne botaeɛ no nti ne yɛnan beginning ne yɛnhwɛ sɛ yɛbɛtumi de nnuro ayi afiri hɔ nom anaa drugs are not the solution medication ɛnyɛ solution because obi a wɔwɔ hanom a ɔyɛ nurse ni ɔyɛ doctor ni biara no ɛnim sɛ drugs do not cure my first time a mesua adeɛ kɔhyia saa adeɛ yi ɛwɔ prestigious journal ɛyɛ Journal of American Association of abɛnfoɔ nnuruyɛfoɔ ɛne nasefoɔ no ɛyɛ German no medical association I was shocked and surprised any research a wɔn ɛda no adie ba yɛnni drugs nkoa ho nkɔmɔ anaa medications ho nkɔmɔ wobɛbie w'anum ɛyɛ ayɛmhyehyeɛ akwanhwɛfoɔ yɛnti asɛ wofa medication wofa aduro ma menka wɔ ha na menka nsi so na mema no nyɛ clear ma wo mensɛm a meka nkyerɛ sɛ ɛmfa aduro wo yare a aduro yɛ poison daabi na mmom yɛse drugs are not solution doctors ni nyinaa nim sɛ drugs ɛnyɛ solution sɛ drugs yɛ solution a nkɔmbe biem na wɔawetumi ayɛ self medication ba wɔn nim sɛ wokɔyɛ self medication a ɛyɛ drug abuse wobɛ abuse drug no ama na nya nsunsuanso wɔ nipadua no so asɛe wo nti ɛne yɛde agya animdefoɔ sɛ mpo drugs no a yɛfa no nea yɛahɛ da asusu ama wɔ no koraa no yɛse akyire ɛwɔ borɔ nti sɛ adeɛ no a mede kɔyi haw no afiri hɔ mede yi borɔ no afiri hɔ no asa agya me borɔ deɛ a ɛne na ɛsɛ mehwɛ kwan pa a mɛfa so a make it borɔ no low a menkɔnkɔyɛ dependent on medications and drugs
That is the bottom line. I'm a person. What you say, and ne ewo ye addition ye emu. Na eno enna me share some of the researchers ahodo bi a omo ye na we say prescription drugs are the third leading cause of death. So we yare wako doctor atwere drama so me hwe we yare anyway no side way ebeboa wa ma watumi anya wayaresa. Wose say nru a ya prescribe te say Canada ha nru bi wo ho a untumi nkogina over the counter say me koto adro we unya yemfa ma uhia say doctor e prescribe ma nti o say prescription drugs are doctors prescribe no eno ene ye ade etoso miensa ekum nipa bebree after heart disease any cancer ewo United States and afa Europe ye ha eka ho bie eni se we disease is a heart disease ya akoma yade kokram yade na say tumi emma or how ebre e de or how bre kum nipa dia ene na se wo hwɛ sɛ is there any better alternative? Settle there day na yare any ba you don't have any option. Wo yare a yenkase nkwa yare sabia so wo so wo fa wadro wo hypertension that's all the hypertensive medication bi aso a so wo yere wo ho na ofa but so wo hu nso say doctor no a ode wo to so no kire wo e ma hu the side effect ni nso anso bone enya e wo dipadua no so some medication wo ho no mumpa ye de ma wo a doctor ne ka kire wo say we ebetumi aboa mo aye se wanfa ebeye se ba wo fa nso asei ne beye wo enti na ese we na utumi enya de ebeboa wo because wo hypertension na wanfa wadro no a unam an watwa ahwe team na wawuko but so fa medication no a ebetumi aboa obeja nsunsu anso bone ama ade foforo ha foforo betumi asidie but at least ebemo atena ase ache kakra utumi ye lifestyle changes a ebeboa wo eni ntimfa wani ento eduro so se nyahwe yebedi yare a yebenum aduro no a wonom no senka ye solution a nka go ahead yebebo ye nsema ma around half of those who die have taken their drugs correctly or say to a third of cause of death a wo wiase a eno eye medication a ya prescribing it correctly no omu a omu wuo no efa wo maduro no pepepepepe or fan religiously say ezi ni no se won ma ebrempa ho won ma quantity ne mro so en won ma so nte ofane sa pepepe wo se saafo no enso so etimi ka won ema owuo ba and the other half not die because of errors efa no aka no nso so ebi ananse se doctor ne ma no say aduro we ba error nti ananse okoji of pharmacy no aduro no error bi ba baabi ene ye de ama no ene ono so kokofaye such as too high a dose bi ana dose no esoma no ene omo de ma no or use of a drug despite contraindications eka ho eno nti da nyame bedom yen ye benya bresua drugs no na ye di emu nkomo minimo bi a ye prescribe a drug de ma no wa fa duro no a say na doctor na duro no a wode ma no no enye the right medication wode ama no e de how brain no obi a eduro no yede ma no na eye ne sisi na ye ne ya ekowi ase no ese ne bre ne kidney e ma ye de ne to dialysis so nyame na ye na dom obi de ofai na ye eduro a wo fa wode si pain na no kwan keke wi ase no e ma na nifra enti enuro no ho wonsem timfa wo ho ento enuro so Mame White can be was say the majority of the diseases which the human family have been and still are suffering was say ye fa enuro ofa enipa hawa ye namu e wa asetena ne abrabo mu ene enipa ma o haw ne amane a eye yare na de bre yen sa anyare wane bebiri na nkrofo asofa ne mpre bi a atwamu ene sabre yeguso a ye sofa no they have created by ignorance of their own organic health yankasa yenim dia na yennie ignorance of yen organic health ye nipadua nyame di ama yen no ho apomoden eni nti na wo hia pa se usua wa wo pe kwan abefa so abesua apomoden ho nsam ade beboa wo nipadua emfa ho ne wo wonim dia wo other areas emfa ho so ye obenfo e wo areas bi e bad deciman body a mesra wo yire wo ho na sua bibi fa ho because it is your health not any other person and work perseveringly to tear themselves to pieces ye yire ye ho ye adwuma tete ye ho sunsan ye ho na afei wo say when broken down
yebubu na afei ye mreye ebefa ye nomumu a and debilitated in body and mind adwene mu ne honam mu afei niama nkoye ema yen a they send for the doctor tia hanomu ye ya soma ko say doctor ye hian and drag themselves to death na yama ye nro sɛ yɛnom ne yɛngu unfortunately no yɛnyɛ aduro ho asɛm ɛnɛ ɛno nti nkamɛma wo nneɛma ahodoɔ bebree ne secrets ahodoɔ a ɛkɔ soɔ but sɛ manya visceral fat a na ɛwɔ me mu a na mesradeɛ dɔɔso obi so ma menkɔ na menkɔyɛ liposuction na meyɛɛ no a yɛbɛtwe me sradeɛ na ɛwɔ me yɛfunu no mu nyinaa de aba bɛhyɛ me hips ɛne me si me to na amayɛ fine bɛma me shape yeah ɛno yɛ so excellent but ɛsɛ wote aseɛ sɛ ɛyɛ cosmetic fat remover ɛyɛ cosmetic sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛ looking good na wo shape ni bɛba na wobɛnya body tea sɛnea me mama no pre da bia so wobɛnya bie no wobɛnya ne kama fɛfɛɛfɛ nanso so the remover no doesn't reach baabi a srade bɔne na nkasa wɔ a ɛno ɛne yɛfrɛ ne sɛ visceral fat no ɛdi wei wɔhu sɛnea sister na asɔ ne fat no mu no ɛyɛ ade a wotumi so mu ma no yie saa fat wei ɛnyɛ too dangerous deɛ ɛyɛ dangerous kɛseɛ ɛyɛ nea ɛkɔkɔ deda wo organs a ɛyɛ wo nipadua akɔ ahodoɔ no a ɛho hia wo nipadua no mu te sɛ brɛboɔ ɛde sɛ wo nsono ɛne mmeaeɛ ahodoɔ organs ahodoɔ a spaces da hɔ kakra biara no wobɛpia ɛde akɔgu hɔ na saa sradeɛ no sɛ yɛyɛ liposuction a ɛnkɔ hɔ enti don't run and rush for quick fix sɛ meyɛ ne saa na mede ayi afiri nipadua no it won't go anywhere ɛda so a ɛwɔ hɔ ɛde ma wo nti ɛsɛ yɛyɛ ahwɛ yie nti prevention ɛna ɛbɛyɛ the best yes prevention is better than cure but me deɛ me puti ne say the amount say prevention is the cure sɛ wobɔ ho ban a hoda so ɛne ahobanbɔ sɛ woda wo ho so a wabɔ ho ban adeɛ na ama why free ɛno nti na deɛ ne yɛbɛtumi ayɛ we need to modify our lifestyle because lifestyle about 90% of yare a yɛkɔmu no ebetumi asi ano kwan na ebetumi ama yare aba aya na binom so genetics and genes no is unya defective genes we and no only 1% 99% no your lifestyle and the brain and this all person who see yare no kwan because remember say you say wo bucket no toxic bucket no say you lower yare ni ho yare kofem seba medela na yare ahase seba na ye full na bucket ni ye ma na ebusu a na yare aka wato ho and into health is equal to keeping low the toxins are ewo nipaduam to lifestyle modification any bitimi aboa yen na yetimi edi enkunim the commission European Commissioner omohwe non-communicable diseases so ne ne keka ho no ede by na asem a mo stress ya omode ba abonten ne say it is important to reduce the prevalence of non-communicable disease and believes that enhanced health promotion ti ha no mo ye we anya Christopher na ekasa European Union for na ekasa omo commission na ekasa yi so omo gidi pa say se betumi adi nyarewa a ensanye na edokro yen wo na wiase emu a eno na kum nipa bebre esene bibia wo wiase no se ye betumi adi sunkunimu a ebi ni nia ye yem promote health yen komo fa apomode ho ne yen na ye ho so na wosese ye ne saa any disease prevention kwan ye befa so ebesi yare no wanka kwan ye befa so ebe prescribe drugs anasa kwan ye befa so ebe manufacture new medication ye de besi kokrama no ana ye de besi high blood pressure no ana ye de besi diabetes ano there be or say disease prevention or say ye ne saa it can reduce the prevalence of non-communicable disease by 70%. Or how more will pay your son? Ye ka pomode ho nsem na ye ma ne dadwa na ye ka prevention ho asem ahobambo ho asembo ho ban free yare ho no wo se ebetimi asi non-communicable disease ano beye ohamu abupen edioson enu nti akwanhwefo asafo nyame adom yen wa hyira yen he has given us everything we need to be in health na adofunum eye no kware because research ekire di ho adanse apart from research and so observation edi ho adanse se kanea memne da akwanhwefo asafo sorry ye na ewo Ghana no na nkrofo musa even Canada ha
asafo ni frase wɔ North America ha ɛwɔ akwanhwɛfo a ɛyɛ Ghana fo mu no na owuo ɛnɔɔso saa because na yɛ keep it to say yɛbɛkɔ back to your basics ɛyɛ akwanhwɛfoɔ ɛnɛ yɛtu afra yɛnim nea ɛyɛ ne nea ɛnyɛ nea ɛyɛ papa ma nipadua nea ɛnyɛ papa ɛno nti yɛfa nneɛma brief nneɛma wɔyɛ egu screen so na yɛde anwummerɛ yi adesua no aba na wieyɛ yɛdi kan ne sɛ wopɛ sɛ wo keep your toxins low sɛ wopɛ sɛ woyi srade bɔne efiri wo nipadua mu sɛ wopɛ sɛ wonya apɔmuden pa nneɛma wei ɛyɛ kakra bi ba wode yɛ adwuma a ɛbɛyɛ yie 1 eat the right foods ɛnyɛ aduane biara ne yɛdie nnuane bi wɔ hɔ a ɛyɛ toxic ɛyɛ poison bonsam na de bra yɛn kae sɛ bonsam nam aduane so ɛwɔ edi ntrom na onyaa wɔ nipa kae sɛ bonsam bɛfa aduane so wɔ awieyɛ berɛ mu na ɔde bɛnya nipa because onim sɛ so onyaw na yare dokoro a ogyidie wɔ nyame mu na bɛba fam wawo mu ho ɔden a otimi kɔba mpo ntoto so dudu ma so afɔreɛ yɛbɔ afɔreɛ wɔ asɔre kora na wayi wani ɛmfa ho bɛpɛ sika na sa wo yare a ɛna wo sika a wode kɔtɔ aduro de tua doctor ka no de wobɛka sɛ wo ba asɔre ana asafo sofo amesra wo asɔre pani bi amesra kora se magya asɔre no me yare yɛ ya amesra me ɛno nti bonsam nim so ɔde yare ba yɛ so na me yɛdidie so a ti yɛdidie yɛ about 80% a ɛde yare ɛbrɛ yɛn ti yɛnsia no ne yɛmmɔ yɛn ho ban afei keeping right relationships ayɔnkofa ɛyɛ ade a ɛno nso di nya saa na adequate rest ɛyɛ ahomegyeɛ ɛnso etimi di nya paa wonye wahome a workaholic sɛ yɛgye sɛ daa wodeɛ wobɛbubuo wobɛda hɔ wobɛka wo sɛ gu obu na adwuma ba na wieyɛ mesrɛ wo nya abotrɛ na nyɛ saa na nyame bɔ machine wei afei good hydration sɛ wobɛma wo nsuo nom akɔ soro na wobɛtumi ahydrate nipadua no kama sɛ yɛ winter sɛ yɛ summer sɛ yɛ season biara mu no wobɛma wo nsuo nom akɔ soro wodwo nso bi a ɛsɛ hu sɛ wodwo nso no ani ɛfɛ ɛnyɛ nea ɛyɛ coke anaasɛ ɛyɛ fanta color daabi ɛno deɛ na wobɔ ho aborɔ exercise ɛyɛ apɔmu ateneateneɛ ɛmframa pa ɛyɛ clean air and adequate sunshine. I wish say ebre no na edoso a yebetimi de aye new start na yebe start with the nutrition you know na yakọ exercise na yakọ water nsuo na afei yato aso saa ede about na wie ye but de yebetimi no nyame bedom yen yebe yenti ne ye nhwe eating right say yes ye did right ekwan be so choose a balanced diet that helps you to achieve ebeboa mo maintaining healthy weight aduane bia bema wa gain weight aduane bia bema excess rade no me pa cho twon ho free ho aduane bia saturated fat dose wom o kan label no ne saturated fat wom sa akwa no ene ni nua ba akwa ye friend trans fat sa ankrofo no the dangerous ones no ene sa ankrofo emie no me sro ya hwe yie ewo ho avoid products are seem to encourage belly fat deposits and deposition no eyade a edinya especially enuane a yedi hu komodada na yefrɛ won say sugars et say fructose sweetened foods enuane a yama na yede na eye ketremade ede no any beverages sodas ahodo fizzy drinks ahodo pops ahodo no yanya hweyie ewo ho because edinya pa ene na yesi yepese srade no yetimi ete so ne yebre na se a ɛdeɛ ne yɛbɛtumi ayɛ mamema wei deɛ ɛyɛ biribi a yɛahyɛ da design scientifically a ɛtumi boa wo ma wo belly fat no wobɛtumi abɛn ne kama ɛnyɛ belly fat no nko na emum srade a atete no a yɛ visceral fat no pɛ sɛ wodi ne so nkonimu a saa juice wei ɛna mede ma wo deɛ wohia ɛyɛ 3 cups of peeled chopped papaya bɔfrɛ wotwitwa 3 cups kama na wodi asi nkyɛn na wafa hibiscus tea na sorrel ɛyɛ sobolo ya ordinary sobolo ya ye niema hodo bebre boa nipadua no bo moden se obepɛ half cup na udi gu nsuo hiem no wakata so wɔ glass mu wasɔne nsuo nsuo no aba ni fɛfɛɛfɛ no ɛno ɛyɛ half cup uwie a na afei wakɔ akɔpɛ pineapple bo frɛ abrobe pineapple no na wasensen na watwitwa ɛno so half cup wode kruwa half no na wode bo frɛ kruwa half no na wode afra sobolo no ensio wo blender mu ana food processor mu na wa blend ne kama uwie a ubenya juice fefefe te said ye hu o screen so no
na to aso nom obetumi aye na no pa bia wo de ye ne bosumi ba akokọ bosumi miensa na afi wobedi ho adanse papain ewo mu enuane nura hodo ewo mu a eboa wo na ne target ni nyina nse ono de ohwere srade bone watu om so sa enuane nuro na nyame de obo ade de ahyemu no ma sa combination na ye combo nti so utumi ye stomach exercises ka ho na wo na wanya pot belly so den ye de kuku abesi uyem na wo ye funa ye kese a ebeboa wo so wo ye berima ebeboa wo ye oba nso a ebeboa utumi ye tummy exercise ye stomach exercises they ka ho de a ene obe achieve even the fastest ebeboa wo kama afi ye pese esi sradia no afi metabolism betumi akoso eyie niema etimi twetwe srade boni efri nipadua no mu ene ye kyere ye nkyere wo ni a ema ne banko a ne nya bade ne betumi aboa wo na wo ho a etimi afri ho chia water ensio we ye chia ena ade beye chia yi ubenya bi wo bog bands ato ubenya bi wo miaya hodo a ye tonton seas ne nuts no ebi wo hono na wato wunya bi a tablespoons no fa 4 pe na wo de egu ensio mu ensio no fa 4 cups we ye 250 mils ube use 4 cups no with the gumwa na wasoki usoki no be 30 minutes na what the good blend them no yam we are for tablespoons no lemon 2 medium lemons uchimwa now they are fire unsu a obenom no throughout the day ube onomu a eboa etumi esi fat edi free system no mu ema kama ba akonso ewa hanomu a ye friend no pomegranate sa plant fruit way eba woni season a hanom de ebode kama ne bo so fofofo sa abre no sa season no take time na fa ye ho aduro nyame ma season bi aba se ye de be detoxify ye nipadua pomegranate juice one of the fruits so rich as in flavonoids ashemu mase be and antioxidants plant chemical sa antioxidant ye friend polyphenol no ono so ashemu mase be na omo ahoden any capability say omo betimi neutralize harmful free radicals yaka won ho asem ase omo ene one of the toxins ewo nipadua no mu no otumi brenna se kama na cardioprotective and anti-cancer effects ewo pomegranate mu nso no in fact so o studies ahodo a moaye Loma Linda University wa America heya kire say pomegranate juice so powerful say etimi protect wo neurons no na afei so etimi boa nso esi sa kokram yare ano so omon sore na omuni bone ewo system ni mu na afei esan sukra akoma protection enti enkonkofa red wine yede alcohol ahyemu grapes mu mama o say ginanom na yese yema akoma ebe lead to cancer emu pomegranate de nyame nsa no de wode ama wo no ebe siesie wo kama na there are 3 notable effects pomegranate we ewo de di kan ne say improve cognitive function of the brain and in learning ability enti say refie ya aba wo so opese wadwen ni tumi ye sharp oboa wo ma no no mutumi esua de eti ase yi a aya ma wo mo sa juices we de ye fresh yi ne seeds no a na wa yire ho blend wa wachim ne fie wa ye ne kama na wo de ama wo na omo nom eboa ma learning baby adwene no mu nimdie etimi koso na yetimi ti ade ase no adwuma ba ko a ade we ye no reduce by half the amount of beta amyloid any toxic substances accumulate wo neurons no mu a eno netimi cause Alzheimer's disease ewo empanimfo mu ene ewura mofra ene masiriwa nyina emu etimi brenase de maye we ye hwehwemu fruit Saudi na sa enya sa adwuma no kra wunya mfaso nti wudi ekoso di enhwe de researchers na ka but de omo aka no nso eyade a eye adwuma na eye papa it protected the newborn's brain against the lack of oxygen. Enti sa wo fa fru ana pesa wo fa fru a na sa wo hyase ma sa fruit we ye part of wo fruit a wo use e wo fie a so abofra ne da ye funu no mu especially so dru be ye third trimester no hono mo no a eboa no bra ne brain ni form yie no na ama oxygen etimi ewura mu yie etimi okay in difficult births
and resulted in serious neurological repercussions for life. So oxygen entimi anko abofra na dwene mu a enya nsunsuanso bone pa na sa neuroprotective effect ya ewo emofra so no kwan be na efa so a achieve se pregnant woman enom pomegranate juice during the last trimester no a oba be wo nyinsan no emu a experiment omode emwa na ye edi hwe ye ne nim se emo a omode omo ye nso etese nipa yi no apepepe omo reaction ne omo ne matesa wo University of Washington Seattle omo hwehwe mu no omo confirm say ampa pomegranate ekura neuroprotective effect etimi bowo wadwene no ho ban edi ma o kama afei how to use drink pomegranate what the pomegranate ebe enhance wadwene se wo ye pani a wunyi a kaisa adwene ne na hoɔden ɛba fam nka yɛ so te ebedu baabi no wanhwɛ yi a na wo nka hwɛ wo yere kra wo hunu unim ne din biem owura fi ne din papa bi a wo frɛ ne yere hani saa ne yebisa sa ko na de na wo de wo yere din da bia na hani o se me wura fi me yere din timi kɔka sisi ahwɛ amenya asɛm timi nkɔka akɔsi ana ama no wabra me yere de ya anti ene na hani no a eye enkoduru sam pempenso no try pomegranate na beboa papa ma me beboa. Pregnant women can drink between a half and a full glass of pomegranate juice eno betimi ya protect the future newborn's brain, especially when a trimester a year third trimester no emu. Pomegranate juice etimi boa omo suffer from Alzheimer's and afei etimi nso eboa protected the adult brain against deterioration say ehi na essay in terms of no is slowing it down ema no ekofem kama but it also protects the newborn brain no when taken by pregnant women at all times. Yemfa we see hanom ne hunu say nyame ama your alternative say ya papa sene sodas nyina wa ma your alternative say ya papa sene nia ya juice a yede esichire asay no any chemicals egumo no. United States omode ayi by USDA was say dietary guidelines for Americans 2000 and omo improve ya dia besi na say use plant foods as the foundation of your meals. So wo de dia waduane ne fapem no etwa say eye plant based plant foods enuane ayempo ho eating a variety of grains, especially was say whole grains, fruits, any vegetables is the basis of healthful eating. Enti we nyame na meka se me na meka dia nyame ni ba we de ubetimi ehun se saa na omo ka se ye adwuma na apart from eno nso no or say make half of your plate fruits and vegetables we ye 2010 and omo sign there no eba beto aso say ma waduane no plate in a half any fruit and any vegetables generally we eye ade a nutritionist akese perspectives in nutrition and na omode san hwehwemu yi eba beto dwa say generally say you refine plant food bia na yeyi ne pie wo mu ni nyina free ho the lower its content of minerals yeyi free ho nso a minerals ye nuane nnura nipadua ne hia no na dodo no a ya to agu yeyi free ho. The enrichment process or say ye enrich aduane ne ye fortify aduane no a eye esam no a ye yapo ho no eye enuane no a yapo ho no ne yeso ye de nuane nnuro ebia keka ho or say the omode ka ho aye iron mostly ena bia obi hu so omode other few ones account but nyame combination no ye eno so ofa bro ayempo ho emu ayempo ho na ofa wheat ayempo ho emfa nya esam a the selenium no a ewomu no the zinc na ewomu the copper na ewomu ne other minerals a onyame nyansabo akwano aya wakeka ne nyina so se animu se beboa yen no o say refinement process no eyi ne nyina tugu a they can never be replaced. This is nutrition speaking. Enye me ena meka. Eninte se wo didi ne eka se indi refined foods are na sechere eno no. Canada's food guide enso so emaye bibi or say selecting whole grain varieties of grain foods such as whole grain pasta, whole grain bread, whole oats or oatmeal, whole grain brown or wild rice. Se wo kofa okoto grains no a okoto obrodo ni na wadi ankoto cotton bread ni ndi we nyame na meka Canada's food guide mo omanya mu
ɛna ɔmuma yɛn saa afutuo ne sɛ yɛ afutupa yɛmfa ne bɛboa yɛn na ɛno da nkyɛn so a wɔse yɛn looking out for hidden sugars ɛsikyire no a ɛhintahinta no ɛsikyire no a ɔmode wɔn asie no na yɛma wɔn din a yɛsɛ yɛfrɛ no fructose nti waa wokɔtɔ adeɛ no wohu sɛ atwerɛ fructose wɔ ho nim ade korɔ ɛyɛ sugar ɛne yɛde ɛma wɔ. They are found in processed foods nnuane a yɛ process mu nkoa na wobɛnya saa sugars dodoɔ yi, and they have many different names ɛdin ahodoɔ pii ne yɛde ama wɔn. yɛfrɛ binom corn syrup wohu corn syrup pɛ na wahunu sɛ ɛyɛ sikyire bi a nipadua no nhia. Dextrose, maltodextrin, yɛwɔ glucose, sucrose, fructose, wohu wɔn nyinaa na sɛ ɔmo wɔ aduane mu a mesrɛ wa ɛyɛ yɛahwɛ yie na adwene ho biem. afei nnuane bi nso so ɛwɔ hɔ no mu a yɛhunu sɛ sradeɛ ahyɛ mu ma nkase gya pizza di but sɛ wokɔdi na cheese no a yɛde ayɛ ɛne ho nneɛma a yɛde aka ho no sɛ wotae di a bra te so na ɛbɛboa wo. wɔse yɛn replace meat higher in saturated fat with leaner varieties ɛte sɛ kosua, wild game, enti nka yɛnkɔ ne yɛnkɔpɛ ɔtwe ne saa mmoa no na nka yɛmfa ɔmo replace efie deɛ no a yɛahɛda ayɛ nantwie ne nnwan a yɛde nnuro ɛna ama wɔn yɛtwitwa nam ɛna de fra wɔn aduane mu wɔn die na nso wɔn ni nam no. Skinless poultry yɛnya akokɔ no na sɛ yɛfa yɛ mɔtwere nkokɔ no sɛ bio na sɛ yɛfa yɛbɛyusu a yɛnyi skin no nyinaa mfiri ho na ɛnka wedeɛ no na yɛnyusu. Fish ɛna shellfish ɔno ɔnyɛ azie ne nti ne deɛ a ɔbɛka sɛ yɛmfa shellfish ɛnka ho te sɛ mmoa no ɔmo wɔ nsuo mu ɔmo wɔ shells ahodoɔ no ba woyɛ kwanhwɛni deɛ ɛno ɛnyɛ ɛma wo. ɛna ɔsɛ yɛn limit highly processed foods sɛ preserves like jams and jellies. afei desserts ahodoɔ te sɛ ice cream ne chocolates ɔsɛ yɛn reduce kora yɛn limit te so bra fam. Salty snacks te sɛ potato chips ɛne pretzels mmenyame na meka wo nti sɛ wokɔtɔ wo chips no a wobɛtumi but wɔsɛ te so kora. Processed meat is a bacon ɛne sausage ahodoɔ, sugars ɛne syrups like honey any molasses, bakery products to say cookies any croissants no, any sauces to say dressings, dips, gravies and condiments ahodoɔ no. afei sugary drinks like juice and sweetened coffee ni tea ni yɛkeka ho no wɔse ebetumi a yɛnyɛ den yɛn limit no kra yɛn limit because they are highly processed foods. we nyinaa free Canada's food guide wobɛtumi agogo ɛyɛ biribi ɛda abɔnten ɛnya ade bi a me na mabɔ me tiri mu a meka ho asɛm. Beans any nuts any whole grains and can supply the protein you need. At the same time, no, they provide the best fuel at nipeduano ehia. They also help say they provided something like God designed your body to need. And the pa nipeduani here no was say unyame SCC edi egumu amaye. And in the Canadian food guide no say replace some of the meat in your meals with plant-based protein foods such as tofu, nuts, seeds, legumes. We nyame na meka so Canada ban ene edi saa nkomo yi say yen replace enam a ewo ye aduane mu dodo no ano na yen fa tofu insha na mu se ye use tofu empen bebre a etimi boa enkanka ye maame no mu menopause symptoms ne ade ha ye no. Tofu any soya products e ade a etimi boa keep your body no ema balances niema chemical balance ne timi ba mu ye say hot flashes a enkrofo bebre sofa no wonso enka wonya bi wokɔ Asia ene wokɔ China ne Korea ne miaya ahodoɔ no a ɛma wɔ hɔ no ɔmo ntai sofa hot flashes ene wofa yema amenu mu adru menopause mre no mu no nneɛma a ɔmo fa mu bebre no ɔmo mfa mu bi because of saa nneɛma no. And the Canadian government say yen replace enam na yemfa plant-based proteins to say nuts and ahodoɔ tofu ni sisi no enhyɛ anan na ɛbɛboa yɛn
opa website na am to screen is so no betumi apeke now they call ho ubɛkan bebre or in fact they have a very wonderful niema wo ho no mu a so wodi akire beboa say eating plant-based foods regularly can mean eating more fiber and less saturated fat. Saturated fat na wo di nya no and wo kana sem say wodidi na say plant-based no a wonya fiber bebre wom eboa wo gut health no eye mmoawa no a eye good na ewo wo mu no bacteria na ewo wo mu no omo ani gye na omo dori na so omo dori a eboa wo ma omo si yare no kwan say bad bacteria entimi emmo nwremu enti so wanya fiber no amana ama ebeye den no motumi enya enkoso. This can have a positive effect on health, including a lowered risk of cancer. What's say wodi this cancer kokram yade obe bia emma wakwan mu kra, heart disease, type 2 diabetes, yare wan bonia so bia nya na ato ni sun na wahunu say ne death warrant ene yesan ama no se wodidi na waduane ne te say ya saa na eye de ma wo enti ade ne yenko fe no aya ne ye pebroni aduane ne bebre ye ja Africa aduane ne okobisa na wo kan ho ase so carbohydrate wo mu dodo Ghana fo aduane carbohydrate starch fufuo banche ne ade starch doso na ya kan bebre I wish se menya mre na me de atiti saa topic no na wahunu say kanea na Ghana fo eni saa anuane no nanka ye ni saa nyarewa ye nyarewa ensan ye na eka ye lifestyle no ba ye change ye na ye movie kobroni de ye western diet no ene na edi ye nya no ti adofo no ye ma ye ni nyame de ama ye no ye ni enso na eye papa ebeboa ye nso eyie kama pa na yetimi enya nkoso na nka me pese me play the plate no kire wo but unfortunately as a intimi implant metwaso ewa ha. Make a healthy choice. What you eat on a regular basis, matters for your health. And your food to our Canada's food guide, they my no. What say so ubedi dia? Bomodia say obe make it the healthiest choice. Dia be bueni pediano because ehun hia pa ma wapomoden. And to say so choose foods that have little to no added sodium. Eduane a wo bedie no a wo choose se obedie no. Hwese esichire ene nchene a yede aka ho no enoso anase yekitua bi sugars esichire no enko fem kra saturated fat bi nim kra. Compare the nutrition fact table on foods to choose products that are lower in sodium, lower in sugars or saturated fat. Intidie bio na wo hia say yen kan kire no watumi ate ase na wote ase beboa wo ene na yen hwe the next one no we dey yen hwe dan do and delve mu bebre the ya yonkofa ye want to keep the right relationships because ayonkofa wo no ebetimi aboa wo ama wa build toxins and wo ni padua mu kai say toxic relationship eyade a by in various forms na eye so harmful, detrimental to your health. The bro bebre jani peduanum. Obi beka se ne aduane na eja bro, but ayonkofa ware na wo ware no. Se ya ware boni a ka kire wo kunu ka kire wo yire se, ma me yentena se ne ensiesie ne me ye ninye. E de akra ne ye nya nkwada ne ya ware. Mansu ye da ye ntemu a ye atwe da bia bufuo da bia tenidie da bia kasa no. Ya de a cortisol level e rise e wo ye mu e pramo. Obi akakra bi na ne bu afu. Ayonkofa wo fa no enye na da wo bra ya hweye wo ho. Shine your eyes sister ansa na ye too late. Lack of support emma ena fe da bia criticism ade bia be ye bia nye nipa ne fe. Jealousy, control, any possessive behaviors ahodo dishonest communication any na da gaslighting chese ade a won kan ye kra ne akokfa be hye wano ne ye ka no sa ne mani nyina ya ade a edinya eyade a edi bro bebre but enonko ano eyade kese mu a esese daache bia mpanifo nya ho kwan a mode ma asafonusua ho ade effect ede ba no low self esteem and no depression and anxiety, isolation, trust issues, and a lack of enthusiasm, emotional fatigue, eba na physical symptoms no has yes daddy. Na stress, any anxiety no, and I mean most tia wakra anka say
relentless stress from toxic relationship no yes so overwhelming say what to us na say ewo unipadua mu a chronic stress ne lead to anxiety na I reduce your ability to find peace ya asomdwe wo wakwan mu na fe difficult to focus ewo wadwuma mu ne niam nkakane na wo ya wo anigye wo mu no na ne nyina ayira enti se wayonkofa a wo no nye ɛyɛ wo ne wo ba ne ntam anya maame ma ne nyɛ wabufuo na ntena hɔ da abɔ mpa yɛ ma no yɛ wo fam deɛ no kura mu ma no sɛ wansakyerɛ mfiri ho a ogyina nyame anim sɛ kwanten kora okobu atɛn yɛ wo fam deɛ tete wo ba no wɔ kwampa so bɔ mpa yɛ ma no ba wɔ sɛ ɔbɛma ne ne kwan a ɛnkɔfa ho amanneɛ na ɛmmɛ builde srade bɔne wɔ wo brɛboɔ ho na akɔ ankɔdi wo nya nyame bɛbisa wo nyankopɔn tete ma wantete wɔn wɔ soro abɔfoɔ no nkyɛmu mmiɛnsa mu baako ante de so atua anaa nyame wɔn amfeeli o yɛn nso yɛtete na sɛ bi feeli a it doesn't mean sɛ yɛanyɛ yɛ fam deɛ nukura mu enti don't be so guilty ɛwɔ wo manteteɛ mu hwɛ Adam ne Eve 100% nyame ma mmienu a wɔn wɔ asase so bonsam baa yɛ otumi wia wɔn na wo deɛ na sɛ baako ɛmane a ɛsɛ sɛ wodane noma ne bɛyɛ so stressful wɔ w'abrabɔ mu na ɛyɛ anxiety ɛma edi w'anim na epira wo n'eku ana mesrɛ wo sɛ wo sa relationship no mu bi mu a yire wo ho na yɛ ho adwuma wo yɛ ho adwuma na nyɛ yi a fa ho adwen menka nkyɛw sɛ kogya yawareɛ ana pam wo ba no da bi na emu fa ho adwen wo nipadua no ɛyɛ Yesu dia wo sɛ no adaakyɛ ɔbɛsɛ no ɔbɛsɛ wo nso so enti yɛ ahwɛ yie afei deɛ di hɔ no mu a yɛbɛtumi ayɛ ne sɛ let's keep moving exercise ɛyɛ adehiade a ɛno ɛtumi yi borɔ bebree firi yɛ mu exercise can help reduce your waist circumference yes rade bɔne no even if you don't lose weight in pa you lose the visceral belly fat no a ɛno ne di wunya na ma wa gain muscle mass na ba bɛhyɛ anan mu ama mu ayedu obi se me exercise am ye nipa ten am so bɛte me lose weight da bi obi anka saa wo exercise na wo ye nipa ten a wo ye nipa kɛse wo nya so mfa so one wo exercise how build muscles ye redie no eyi srade afiri o redie no mu yedu enti won lose weight na emom weight abe lose a enye eye srade bɔne a ɛbɛnane na ɛbɛhye afiri wo nipaduam ti ye exercise engage in at least 30 minutes of moderate to intensity activity every day na ɛbɛboa wo ewiemu tetie yire wo ho na ye exercise na ɛmoa wo yie brisk walking nante wo hare so ufa koto bicycle na de ko park ne so bi na nam trails ne so na wo ye exercise no ano no afei bi a casual pace so na abekọ na na oyire modide awie anwumre bi na moto abasako mu na mo nante bo nkomoko ni nyina no eboa keep cortisol level low na afei asan so apagya amanema akosoro ebre ni ho nte ye bekọ yanim na yahwe kakra eka ho no na ye de abanawie ye Center for Disease Control United States almost say eating a diet high in saturated fat, trans fat, and cholesterol has been linked to heart disease and related conditions such as arteriosclerosis. Nnuane a yɛdi asrade a yɛabobɔ din ahodoɔ nyinaa saturated fat ɛsɛ ɔyɛ bad fat, trans fat ɔyɛ bad fat, ne cholesterol ɔyɛ bad fat. Cholesterol ne yɛ low density lipoprotein asɛm ɛne yɛ ka wɔsɛ saa nkurɔfoɔ wei hey ade a omo ye ne se omutumi leaded my yare dɔɔso pa kuma yade titire ementini mu sisi ɛna afei so also too much salt ye nkyene bebre ye nya nkyena tere yese ase no in the diet can raise blood pressure ebetumi ama pressure cholesterol not getting enough physical activity also lead to heart disease and risks after factors include obesity, regular activity, it may lower your risk of heart disease at the mouth, not drinking of alcohol, tobacco, and so sa. Ain't na visceral fat no, and no baby, I said nra, edano, who said away chiri. The exercise nebet me in a free or quambenswa. Visceral fat no, the dangerous fat surrounding organs no, is often the first type of fat. Lucy. During exercise in shranka radidin so why yen sama yen two tene wumpo manti Dr. Penny Bako ekai was say your two legs are your two doctors to consult every day. If you want to keep disease away, use them, consult them every day. Now consulting on doctors me no awo e wo fie a ene wo nan me ni wo de ye adwuma wo ni problem bia particularly through vigorous exercise and activities eboa eye afei the next year stress hormonal shift. Exercise to me boil lower the levels of stress hormones. It is a cortisol, any adrenaline,
na stimulated the production of feel good neurotransmitters it is endorphins a ebe mu wani age do you be our exercise ya da wan kono ase bibi ayira wo wabrabom ba wo ko wia na wani age unsa ase wa achieve bibi because of say neurotransmitters are your from endorphins no we exercise no activate wo mu ti eboa ma keep cortisol level down na fe ebro ase eyi bro e di free wo ni peduam get your sleep na ade hia de too little is bad a 5-year study omo ye de twice wa hwe under age 44 no omo de omo ye senkrofo eda 5 hours or less a night no omutumi accumulate significantly more visceral fat strade bone no bebre ewo omo brebo ho ensononum ene omo nipadua kwa no inside the ones no e build it around it but too much ensoso nye senkrofo a omo nso da ma ne broso no saafo no nso omutumi da be 9 hours no ene nso ade ti afembisa se na nhwehwemu yi so krade ani yeda na eso amose asem wo ho yeda broso so ase asem wo nti yenye ndai nyame se keep the balance gina mfimfin to say anya kura no between 7 hours and 8 hours sleep every night no the best for you na etimi abwa rest 6 to 8 hours rest ade a wohia every day and a day and so is needed every week bia now the achiwa home nti na nyankopon bo ade wieye no Genesis chapter 2 1 to 3 no say ohome free na adwuma a woye ye nyina ho hira da no so te ho ye no kronkron na okọ Exodus 28 to 11 na wo se hwe unyankopon kai home da na ye no kronkron isan se nansia nyame de bosro ni asase apuni mu niema nyina ene onyame hira da no so te ho ye no kronkron ode ma hwan wo nipa nyame ye adwuma wo mre nanso onipa wonim ni obefemu na nipadua no design no for rest to say for one day si ho na rest na day no abe rest abenya so mfa so papa no eno ene ne home da wa hira so wate ho nti o kan Isaiah 58 ni 56 no se hwe hira ne onipa ba wo ya ade wei ene odasani okramu odi wodi home da so na onwu ho fi no ebrepem no yenya bra ye besua sa desua no ewo na wotwe mu se kwa ba mu na ye topics na ebefra ensio nom hydration yesi aboa pa eninti bomodin se obenum nsio pi ensio ne boa eyi toxins efri ni peduanum nsio nom wo fem a moja ne ye take enso a trouble ene de ma wo eninti ya na nka omo say rule ni 6 to 8 glasses a day but no nye enough because obi activity oye obi mu drone ne kese ye ene snetenten no different from obi and the good way abetumi dia measure ensio no mu a wonom ne say unya WC nim na hu se ensio wo mu fita ba wo Johnson ko gu mu no kala na yese coke kala na yese fanta no aka che wo say ya me huna ma ne mewu enti kope ensio nom ensio so wo nom ankota ma ankore na mfa ntua na nom no gunaguna wawie da bi nom no sepene nkakra bra no eno ne boa ema ekọ nkwamwa ne mu nyina na etumi ahokoro mu na eyi de afirimu de amaw eno ebeboa o afei the removal of any toxin from the body no whether say alcohol chemicals and whatever etibia no any a friend detoxification u detoxi u yibro e free system num to liver and kidney exercise ebwa reduce liver fat no afei lymphatic circulation exercise boost the lymph no ema otumi flow ye circulate lymph fluid and filter waste so any toxins any abnormal cells what tissues ahodo mu no eyi di free hono e de ma cells na ewuwo no nyina eboa eyi won de won free ho ema enti exercise eya dance die se wo ya etimi eboa wo ewo akwanuasa enyina mu optimal exercise abetumi aye aerobic sani amide kan no brisk walking cycling jogging ene ne keka ho no ena afei wo ne aye friend HIIT no so be intensive activity high intensive activity na afei wasan break for a short period of time no wasan aye no uye ne saa no a eboa yie eboa kama afei strength training enso mfasode a building muscle mass na improve overall metabolism ema itimi ye adwumante obi say those who do not find time for exercise will have to find time for illness woni bre ema apomwatenia ubenya bread ya yare titene wumpom afei de di ho se ebenya mframa pa homeda bia nhye da mu saa pie ewo mu se weda no mu onwunu de ba hyehye ho na pie na nya mframa pa fresh air na emra wakwan mu ti ha hwa
school focus school ye dry as a recess mon kwa bonten mu break time no mon fa be 40 minutes enko gyina bonten ni agro na mon fa 20 minutes medidi wo inside ni nyina ya ade a eboa won no manya fresh air na ba no na eyi still air ye toxic air no e de free system no ohome nso a ye deep breathing enye no senia wo ye no shallow no ye wo akwada foforo ya hwe senia ohome ahu se na funu kakom na pagya basoro eno ne the best way ba ye nyi anasa ade na ifiri onti sheda na intentionally ye ne saa na twe bebre ko mu na ebeboa wo ama watumi akonkan cigarette num de unim num agyae unim num so na so obi num na ye second hand smoker na wo ho a ene nso twe ho firi ho because ebetimi ede wonya ye ema ebro bebre aba finally no nya sunshine ewia na activate vitamin D ni dema we a dark skin person we here say anka obenya 50 to 60 minutes exposure ewo ewia num by ye crow yama yimu na ewia nso nyere ne ho emo papai ti na de na ebeye we need to resort to supplement our friend vitamin D3 calciferol no wunya no bia ebeboa wo ba wo fa ya na ye grade na ye hia no ewo soro esese ewo soro sene light colored people ya abrofo no nti wo Costco na hu se de sisisi woni atrochro ho you know we ye 500 we ye say ya enye wo lie ya call doctor nchai because meaning say higher doses and higher you know almost share that prescribe edema o kwa say doctor me pacho me ye nipa tuntum check me vitamin D ma me na me nhwe o de ma wi aka kire say ope say or recommended dose a e wosoro kakra edema wo obema odia eye papa enenti de ye esu ho ade ye to da bia na eden but ye betumi ayama na ye because nyame ahye ye mbo say ye be na nimu a o de be ma yen if you are afraid to say you cannot change way awodidie or exercise lifestyle wonna lifestyle tell God about it. Okachire Yesu a obetie no obeye. He can give you strength abemo wa make it the right choices. Every day. Now the secret is in just a little while no, you will start to like your new healthier diet, your new healthier lifestyle. Na timia boawo. U test bad no na say na besia sesabio. Na obenya kama obedi according to the manufacturer specification. Ye nyame o manufacturer wo no, ne specification ye aduane o de ama wo na be ye o debut. Best of all no, you will have a longer, happier life. Enjoy. God's blessings. Nyame shira odi ama ye. Nti David say, "Ba akoma foforo tumi mu." Nyame pe na betumi asesa ye. Ti se wo trouble wo de yesu yi mu wo ho hawa. Kronkron no beba na obeboa wo ama watumi edi so enkunem na ayeye. Mame White is cancels on diet. Page 16, no, paragraph 2, no, say, a failure to care for the living machinery is an insult to the creator. Obia ni pedua nyame de ama wo no wan hweso yie na wan kora so yie no, eya ateni a wudi nyankopon atem, meaning say, eye bone, enti esese wo ya hwe yie. Na hypocrite say, father of medicine, or say, if someone wishes for good health, obia or say, media me kondo apomodin pa no nti wugina homa yi so na yebre na pa ho abedru sabre na oda so wa homa yi so no one must first ask oneself bisa ho can say if he is ready to do away with the reasons for his illness and yema ma yare ne ban why ye krado so be jai echiri dia na only then is it possible to help him sabre ne pe ene betumi aboa wo na me shase kan say the use of food and leading to the fall of man e garden of Eden bonsam nim into obesan de aba because obi cloud wadwen no na se osai nipadua no a eno ono nso benya kwan na watumi edi enkunim wo so ti yesu say fa wo haw ni nyina bra fa this one nyina bra ma ye krado come to me all you who are troubled aduane ho haw exercise ho haw yare ho haw whatever it is na weigh you down no onyankopon say I care me dwene wo ho and I will give you rest. My ye krado sema ma wa homechie. So why ye krado ana? Jesus say, eye boni adeswa, eye yare, eye bufu. Ana say, eye nkuguo bi a wedi addiction bi ana anxiety ana failure bi ana ware no mu challenge wakoa enye ye. Still your relationship is in the toxic mode. Bra Yesu nchen obeje. Na Awurade bo awia ne ma ye nsenka ye ne nye awia ho. Nanso enipa ya ase so obesoma awia but we should worship and serve only onyankopon obo osoro ni asase wono ene ma ye niema fefefe adechia awia ba ama ne ye kama no nanso ebinimo forget so ombesom onyankopon on the day our boy ye but the day what the boy awia de si ho no ye de awia ne besi ho ne ye de aye ne som
ye me yi kakra se me ebre nimu se ye betimi akotro senum ni ahwe saa owiasom ya pie ye wo Ezekiel na woni pefrase so osom awia na ne atoaso abesi ne na yasesa no wo Constantine breso ama woni pade owiasom atoaso abesi ne wa bra nyame homeda ewo ho a nke betimi asom mu. The sun cannot answer our prayers or control our future. The Son has no special power be apart from Jesus Christ. Ni tumi a wode ama yenti. There is a way. Okwan bi wo ha. Ya na etene wo nipa ni sunsun na wie ye edane owo ede ma yen. Only God can do these things. Say, obema ye ni chie na obema ye nkunimdie. Se bebi se afri ni nchen a. The Son of righteousness. Tene ne awia. We na mede ma wena na twi bra wo kodai. Na Bible ne frɛ Yesu Kristo sɛ wɔyɛ the Son of righteousness. Just as the sun lights up our world, nema ye we say ye hein Jesus Christ and obehya wakoma mu a obenya hein na wo kwan so betene na obekɔ jojo with the light of his peace and joy sa righteousness no eba. So how about it? Let the sun shine into your heart today. And nema sa owia no ene ne Jesus Christ a ono no awia no ɔnhyerɛn ɛwɔ wabrabom. Wayɛ krado sɛ ɔbɛyi invite Jesus Christ ɛwɔ wabrabom na wayɛ city ama no na ɔbɛyi bro a ɛyɛ bɔne ho borɔ, adwamama ho borɔ, ɛnsaboro ho borɔ, ɛka ɛmene ho ho borɔ, awarebɔne ho borɔ. Yesu sei sɛ memba wabrabom na mehyerɛn me han no to mu a esum biara renrew. Enti sa anadwe wayɛ krado sɛ ɔbɛgye Yesu adi wɔ saa kwan yi so a ɛpɛ sɛ wosi trust bra yɛbɔ mpa yi asafo Awurade meda wase sɛ na anwummerɛ yi wo kwada a ɛyɛ midweek yi mu no wode wo nkra nsɛm yɛama yɛn agya wayɛ krado sɛ ɔbɛhyerɛn wɔ yɛabrabom na wayi yareɛ nyinaa afiri hɔ, wayi ahokyerɛ ne ohia ne amane afiri hɔ, wama yɛni agye wɔ mu sɛ mpo yareɛ ne wɔ hɔ a yɛbɛhunu wo han no a ɛbɛ supersede ɔhaw ne problem challenge troubles a yɛ go through but ɛba yɛ apɔmuden ho a wama yɛn ho nimdeɛ ma yɛ ahoɔden a ɛde bɛdi so. Timi nua yi a wapaw sɛ ɔde wo bɛba na brabo mu ɛnɛ anadwe da wo ho adi kyerɛ no ɔkwan sononko so na wakasa kyerɛ no ma wo hunu wo yie na wo pie a yɛnya nkwagyeɛ wɔ Yesu din mu. Amen. Amen.